Kei ngā mātāwa ka puta noa I tēnei motu nau mai rā ki tēnei whakāturanga e ki ana ko whakamāori. Our award-winning Te Reo Māori podcast, Whakamāori, is back. Led by host Kimo Houltham and Dr. Anaha Hiini. Join Te Reo Māori experts Leon Blake, Hana Mereraiha and Kristen Ross in a journey of translating English content into Māori. Immerse yourself in learning, wānanga, discussion and the joy of Te Reo Māori with our crew. Here's Whakamāori with our host, Kimo Houltham. Ai, tēnā nō rā koutou e hoama nau mai ki tēnei whakāturanga e āta wete, e āta wānanga, e āta whakamāori ai mātou I etahi o ngā tuhinga ngā whai kōrero me aua tuāhuatanga katoa. Koia te take, kua ta tū mai te tokorua nei. Kristen Ross, Anaha Hiini, tākuta Anaha Hiini. Pēhea nei tēnei rā, he tino kaupapa kei te haere. Ai, rongo ana au I te haruru I taku puku ki te kōrero I enei take nui, I enei kōrero mutinga mai o te ātahua nā Moana. Ai, he tino rangatira. Anaha, kei te pēhea koe I tēnei rā? Kei te pai hikaka ana au ki te ruku ki te hōhunutanga o tēnei kaupapa, e whakamiharo nei au ki ngā kākahu o tō tāu e nei e tino hāngai ana ki te kaupapa. He wano, atu I tērā, e ora nei hoa? Ana, hoi anō, kia ruku atu tātou ki te hōhonutanga. Let's start off with the big one, eh? He aha kia kōrua, he aha kia koe tēnei mea te decolonisation, ne? Tuatahi ake hea te colonisation. O, pātai pai tēnā me me timata ki reira pēr, neha? Hea tēnei mea te colonisation, e hoama? Ko te pēhitanga, ko te tāmitanga, nā tētahi, ki tētahi atu. Ana I tō tātou nei whenua nei, ko tātou e tāmia ana e te Pākehā. Kua ingai rua lau tau tātou e whakapākehā tia nei, he ahua ua kia decolonizing ia te hinengaro nei. Tino rere kē nei, te āhua o te hinengaro, tēnā I o tātou tūpuna hinengaro I te mai a rātou mai mua noa atu I te taenga mai o te Pākehā ne. He wano, kia pānuihia e au kia kukara. Colonisation, the action or process of settling among and establishing control over the indigenous people of an area. Nō reira kia whakarohia te whakapono. Kau mai tēnā, ko ia rā tētahi o ngā tuāhuatanga. Te whakakarai. Matua pēr. Ko te mea matua pēr, ki te tonu nei ngā hahi e tū tonu nei tēnei whenua. E rangi ko te tāhai whenua, ne? Ko te kōhuru uri tangata. E hara e nei kōrero I te kōrero mama, e rangi he pono e nei kōrero. Ko e nei ngā pānga mai ki a tātou te Māori I tēnei whenua nei, I te tainga mai o te Pākehā. Nō reira, ka pēhea tā tātou decolonise, neha, ko ia pēr te pātai tēnei wā. Ai, ko te whai kia hoki ki te tino rangatiratanga. E rangi, he aha tēnei mea te tino rangatiratanga I tēnei ao nei, I enei tau nei, he rereke ki tērā o tātou tūpuna, ngā tau o mua. E rangi, kia hau nei, ko te decolonisation, me whakai te uri. Kua colonise katoa ia, I te tuatahi. Me whakai tātou, ai, kua tāmia tātou, kua pēhia o tātou whakaro, te tirohanga ki te ao, ngā tikanga ka whaia I roto I o tātou whare, I ngā mahi, ana ka whakai tātou ki tērā, ki reira tīmata ai, ki te panoni I aua whakapono, kua roa e whakatoto ana I o tātou hinengaro, whakaro, tirohanga, nō reira, ko te mea tuatahi ki te decol kia hau nei, me whakai tātou, kua kou tātou. Ana. Kamutu, he āhua ua ki etehi kia pōhiri tia te kōrero ai, kua colonise mia rātou. Kua tāmia rātou, kua whakapākehā tia rātou, ringu I te mōhio, ko rātou, eitehi o rātou e tū motu hake ana, he Māori ahau, engari kai te whāia tonuhia e rātou etehi āhuatanga nui o te ao Pākehā e ki ai te kora kua tino tāmia koe, tō hinengaro engari me pēhea hoki e kore ai. Nuku atu I te rua rautau, tātou e pēnei hia ana, ne? Ai, ka aroha tātou. He aha kōrua whakaro, te mea ko ki tau I etahi pōhi ki runga I te ipurangi me aua tūmomo. E kōrero ana, e Māori ai te tangata, e hara I te mea me mōhio koe ki tō reo, ki tō whakapapa, ki o tikanga me o kawa. Whakapono anau, that outlook, he tuahuatanga o te colonisation tēnā. Ngari, he aha kōrua whakaro mo tēnā. Ka tae te Māori, me he makari ai aua mea?
Me whakapapa Māori, te tangata e ki ai, he Māori ia. Nō reira, ahakoa kaore ona reo, kaore pia ona mōhioranga ki a tātou tikanga, ki ngā ahuaranga o tō tātou ahurea. Mena he whakapapa, he toto Māori tōna, he Māori ia. Ko wai tātou ki te whakahe i tērā whakapapa. Ka hore, kao, he Māori ia. Hoi anō, kaore pē mōhiu ana ki te reo, kaore pē mōhiu ana ki ngā tikanga, ko te tohu tērā o te kaha pēhi mai a te Pākehā, a te kāwana. I a tātou tikanga, mea o tātou mōhio ki a tātou anō. Nō reira, mena he whakapapa Māori tōu, tēnā, haere ki te aku i te reo, haere ki te aku i ngā tikanga, te aku i ngā waiata, mā reira e ora i te Māori e ora tonu nei roto anō i a koe. Ka mutu e ngākau nui nei a hau ki taku reo Māori, engari e hara tērā i te pioro me te eneoro. Ne. Nā te mea, e moho nei au ki e tehi tāngata matatau nei ki tō tātou reo, engari, kore take i roto i te kihini. Kāri te mōhio ki te whakairo, kāri te mōhio ki te raranga, kāri te mōhio ki te tiaki. Koia era ko e tehi atu āhuatanga o te ahurea Māori e ki ai he Māori koe ne. Nō reira e hara i te mea ko te reo anake. Ei, te tohu e ki ai he Māori koe, ko te toto, he pīki wāhanga tērā, o te whakaitanga kia kia he Māori koe. Heoi anō, taku rima hene tino iho tēnei? Nā me tūpato tā tātou tātai o tātou uri, e hara tērā i te Māori, e te mea kāre i e kōrero Māori, engari he moko kauai tōna, anā ko kōrero tātou mō tēnei nei. Tērā pēr ko te moko kauai, te whakatonga o te kākano, kia haere ia ki te aku i tana reo. Tērā pēr ko te aku i ngā waiata, te whakatonga o tērā kākano, kia tahuri mai ia ki te reka o tō tātou ao. He nui ngā mahi a tātou e whai tēnei mea te tino rangatiratanga. Ko tino waimari e tō tātou reanga, me te reanga e haere aki nei ngā mahi a wā mātou nei pakeke neha. Hoi anō, kia tahuri atu ki ngā mahi, o te rangi nei, he tuhinga, he puka puka, he wāhanga o te puka puka, nā Moana Jackson, ko te ingo o te puka puka, Imagining Decolonisation. Kua wāwāhingia i te chapter nei ki ngā wāhanga e toru. Kei au ko ai te kaipānui te wāhanga tuatahi. Ko koe Anaha? Ko au te kaipānui, ko te kai whakamāori ko Kristen. Ka pai, ka tahi ko te kai whakamāori mo te wāhanga tuarua. Ko Kimo, ka waiho mā Anaha te wāhanga whakamutunga. Neha? Ka pai. Ka pai. Anaha, ka timata ki a koe hoa. Colonisation has always been a many-rendered thing. Since the beginning of the European disposition of the world's indigenous peoples, the colonisers have defined and redefined it in a vast story archive. Ka hore he tikanga kotahi o te tāmitanga a te Pākehā. Mai te tīmatanga o tā te Pākehā kaia i ngā iwi take o te ao, ka tautuhi i tā rātou tāmitanga, nā wai i tautuhi, ka tautuhi ke atu. Although in the simplest sense colonisation is the violent denial of the right of indigenous peoples to continue governing themselves in their own lands, the colonisers have told stories that redefine its causes and costs. Ahakoa tonu ko te pēhi taikaha i te tino rangatiratanga o ngā iwi take i o rātou nā whenua te tino take o te tāmitanga, tautuhi noa i ngā kaipēhi i ona take i ona utu. The fact that colonisation necessarily involved the brutal taking of indigenous peoples' lands and lives has also been pseudoscientific and the legal rationalisations to blatantly racist presumptions. Ahakoa ko te tāmitanga ko te kai kōhuru o ngā iwi take, ko te kai tāhai o ngā whenua take. Ka whakaparahau ngā kai pēhi i ona take ki te kōrero pūtai ao parau, ki te ture meho, tai atu ki te tīkai kaikiri. Today there are new stories. Colonisation is a process of disposition and control rather than a historical artefact, and now it takes on new forms. These forms may be less obviously violent, but they still deny indigenous peoples the right to be fully free in their own lands. I enei rānei he āhuaranga hou. Ko te tāmitanga, ko te au pēhi tonu, ko te takahi tonu i tētahi, e hara i te kōrero tuku i honoa, wai hoki he nui o nā āhua hou. E hara i te mea he āhuaranga e kaha hikarei ana, e rangi tonu, e whakahe ana i tō te iwi take tūrangatira i tōna anō whenua. Beautiful.
Hea tāhua. Kaua noho te whakamaori, engari te taha Pākehā anoho ki te kaunga o te reo roto. Hei timatanga, me kōrero pēr tātou, mo te tuāhuatanga rereke o te whakamaori, ne, i te mea, kia whakarohia te Big Mac, me aua mo me āhua ōpaki. Engari ko ene me ōkawarawa, neha? Ai. Ko te rehita o te reo tāu e kōrero nei, koe rā te kōrero a te haumihiata. Hea te register of language. E whakamaori nei tātou. Ana, ko tino ōkawa i te mea he take nui tēnei. Hei aha noiho mā te reo ōpaki tēnei e kawe, kia hau nei. Kamatu ko te reo Pākehā e pērā ana nera. Ana. Tika tērā. Kua kitea i te hi kupu i roto nei, moho nei au ki e nei kupu, engari mo te tūpono, e whakarongo mai ana e tehi. Kāti, whakamāramahi atu te kupu tīkai. Ko te tīkai, ka whakaputa kupu, ka mahi rānei i tētahi mahi whakaiti i tētahi atu. Kupu Nā ka whakataki. āta whai koe kia whakaiti i tētahi atu. Rawe. Ko te tīkai. Kāore pēr wetehi e māramana ki te kupu meho. Ko te meho, ko te kaori pono, he teka, he rupahu, he rukahu. He pēnei no, hea te parau. He pēnā no te parau? He pēnā no te parau, kaori pono, o te kōrero. Pai. Kua rongo hoki a hau i te kupu hikareia e puta nei tō waha, i te tehi atu hōtako hoki, tēnā whakamāramahi atu tērā, te hunga. Ko te taikaha tērā, e whakaputa kino ana i te riri, e mamai ai tētahi atu, a kiko, a hinengaro, a wairua rānei, e takakinoti ai rānei tētahi mea. Ana mena ka titiro tātou ki te reo Pākehā, these forms may be less obviously violent. Ana, ko te passive-aggressive, ne? Nō reira ka tiki atu au i te hikareia, hei whakakapi i tērā whakaro. E hara i te mea, anei te rerenga nāku i whakamaori. E hara i te mea he āhuaranga e kaha hikarei ana. Kāore tātou e tino kite ana i te mea kai te mahi muna. Kūpapa ana te mahi a te kaipēhi e nei rānei. Ne? Ngā tau o mua e hika mai me naka pānui koutou i ngā ture o ngā tau o te taenga mai a te Pākehā me te whakatunga o te whare pāremata. Kaore o rātou whakamā ki te ki he pononga noiho tātou, kaore o tātou mana, ka tuhi i enei kōrero ki ngā pepa o te whare pāremata. Engari enei rānei, ka tūpato rātou. Ka pai. I te mea ki au he nui. Engari ki a koe, i a koe e whakamaori ana, he kupu Pākehā o roto nei? Kāre koe i te mōhio, me kaha rangahau koe i ngā kupu heha o roto nei? Ai. Koe nei pēr te whakamaori uaua rawa i te uaua o te reo Pākehā. Ana ka pānui au i tā moa nei i tuhi ai, ka marama au ki te wairua o te kōrero. Heha tāna e whai nei, e rangi ki te āta whakamaori i ia kupu ki reira raru ai au. Nō reira ka tuku au i te reo Pākehā ki te chat GPT, ki te whakamarama. E taonga e hoa. Pēnei te aha. Pseudo-scientific pia? Pēnei te e rangi te colonization has always been a mini-rendered thing. Kāre au te mārama ki taua rerenga kōrero tuatahi, engari i tō whakamaori, i mārama au ki te whakamaori. Ana, ka marama au ki ia kupu e rangi i tērā whakatakotoranga, kua hua rangi rua o ko inei pēr te tikanga, ko tēnei rānei. Heha tāu i tuhi ai? Ka hore he tikanga kotahi o te tāmitanga a te Pākehā. Nā mārama nau ki tērā kāre tonu i te mārama ki te taha Pākehā, ko taua rendered. He ahua rere ke te whakatakotoranga. Kia kōrero pēr tātou mo te kupu tautuhi. Ko te tautuhi, i te mea i te reo Pākehā, kei te ki nei, the colonizers have defined and redefined it in a vast story archive. Nō reira, ka whakaro au, hea te define, kaua ko te whakamārama, kei te mohi o tātou ki te whakamārama. E rangi ko te tautuhi, ko te āta whakamārama i te tikanga, i te āhua, i te rahi rānei o tētahi mea, o tētahi hanga. Hai. Ana, i tērā māramatanga ki te kupu tautuhi, ka āhua mārama ke au ki te many-rendered thing. I te mea kei te ki Moana, kei te kimi noiho i ngā take e mahi nei rātou i e nei mahi. He kōrero anō i te ao, he kōrero anō i te pō. Tēnā koe te tuahine a tāhua, me he mea kari a koe he whakaro anō Anaha, ka hari ki te wāhanga tuarua. Kia ora.
Kei au te whakamaori, kei au te tīngari hineha. Decolonisation may not be the most appropriate word for that kind of remedy because, like colonisation, it came from somewhere else. E hara pea te purenga I homatua I te kupu e tika ana I a tātou e kōrero ana mo te rongoā. I te mea pēnei te tāmitanga I ahu mai I wāhi kē. Perhaps it could be replaced with the ethic of restoration. The use of this term would seek to replace colonisation not by merely deconstructing or culturally sensitising the attitudes and power structures that it has established. Ka pai ke atu pea te whakahounga matatika. Ka whakamahia te kupu nei tērā I te kupu tāmitanga. Kaua noiho ma te ātawete te whakangāwari rānei I te waiaro me ngā pou whakahaere kua parakiritia. But by restoring a kawa that allows for balanced relationships based on the need for iwi and hapu independence, upon which any meaningful interdependence must rest. Engari, mā te whakarauora I te kawa e taurite ai te noho tahi. I runga nō I te hiahia o te mana motuhake o ngā iwi me ngā hapu, I reira noho taupuhi ai. Such an ethic derives from the lessons in the stories in the land about the potential to whakatika or to make right even the most egregious wrong, and to then whakapapa or build new relationships. Ka humai ngā matatika nei I ngā akoranga ka kite I ngā kōrero tawhito mō ngā whenua e pāna ki te pitomata e a hei ai tātou te whakatika I ngā he whakarihariha nei. I reira, wā te ai te hono a whakapapa e tau puhi ai te noho tahi. To adapt it as a tool to create non-colonising relationships is to rekindle faith in the ought-to-be in this land, to draw upon the same land, and tikanga-centred way of ordering society that was envisaged in Te Tiriti. Ko te urutau he whāo mā tātou hei waihanga I ngā piringa purenga I homatua. Kia hika anō te whakapono ki tērā e kia ai he tika. Ka tō mai te whenua me ngā tikanga I wawatahia e te tiriti. Pai. Ka pai e hoa, tēnā Ka koe. pai. Nui ngā kupu hau I roto nei. Nui pai ngā kupu hau. Nō reira, me tīmata pea ki ngā kupu hau, ne? E māra mai te hunga whakarongo me te hunga mātakitaki. Tēnā whakamārama hia mai te purenga iho matua, hei decolonisation. He kupu I tango atu I te akareo, engari I a tāua e kōrero ana I te ata nei. Ko taku hiahia ki āta wete I te kupu nei nā te aha I decolonisation ai te purenga I homatua. Ko tāua naha, ko te purenga, ka ahu mai I te pure? Oh, to purify pea. Purify. He noroto atu I te hi o ngā kaupapa karakia tēnei mea te pure I te whānautanga mai o te pēpē, ka taki ngā kawa pure, te tūwā, nā wai, ko te tohi. Ka mutu he hikitanga tērā o te tapu I te māmama me te pēpē, ko ia tēnei ko te pure e ai ki ngā kōrero I whāngai hia mai ai ki au. Nō reira ia tāue wete nei te kupu ākene pea, koira te ahunga, inga he purification pea o te iho matua, o te hinengaro. Hewa no? Pai tēnā ki au. Engari I pai hoki I te mea ko tāui whakamahia ko te tino rangatiratanga. Ko te tino rangatiratanga. Ko pai hoki te mana motuhake pea. Mana motuhake. E hāngai ana ki te kaupapa ni. Ka pai e hoa, te tehi atu kupu, ka re pea e māra mana ki e tehi, ko te parakiritia. Ki te parakiri to establish something, neha? Nice, te whakatū. Te whakatū. Engari ko, anei, I roto I tēnei rerenga kōrero, I te āhua wangawanga mo te rerenga kōrero nei, ka tētai au te kimi he whakamaori tino whaimiti mo te rerenga kōrero nei, merely deconstructing or sensitising the attitudes and power structures, ko taua kupu ki reira, ko te kupu I whakamahi ai au, ko te pau whakahaere. Engari tēnā pia he kupu pai ake kei wahora. Anei te rerenga kōrero e hoama. We would seek to replace colonisation not by merely deconstructing or culturally sensitising the attitudes and power structures that it has established. Ko tāku, kaua noiho mā te ātawete te whakangāwari rānei I te waiaro me ngā pau whakahaere kua parakiritia. Kāre au te tino pai ki taua pau whakahaere. Tēnā pau ko you might have seen I bolded it out. I te mea, āhua, tītaha nei taku titiro atu. He pēhea te mana nui. Me whakai tātou he mana nui. Ai. Te kāwanatanga.
He mana nui. Ana, ko ngā mea whakarite ana e rātou, he mana nui tonu. Pai tēnā. Ko ia. Ka pai tēnā koe hoa. E kororo ana koe mo te tehi kawa. Engari mā te whakarauora i te kawa. Hea te kawa e kororo hi ana e koe? E moana rani. Ko te kawa that allows us to balance our relationships. Ne? Ka pai. Ko ia kei te taha Pākehā. Engari i runga i tēnā, i te mea, i whakamahi au i te whakaraura mo te restore. Pai tonu tēnā? Kei te pai Restore? tēnā. Whakarauora, whakahaumanu, whakaora rānei. He maha ngā kupu hau i roto nei, he maha hoki ngā synonym, ngā kupu tauri tētai e tunu tia nei e tātou te whakamahi. Tētahi o ngā kupu hau ko i tino pai ki au, ko te interdependence, taupuhi. Pai tēnā ki au. Egregious? Egregious, kari au te egregious, ia te egregious. Egregious ko te outstandingly bad, shocking, ka mutu pēr te kino. Ai. Ko tērā te whakarihariha. Ngā he whakarihariha nei. Neat, egregious. Whakarihariha he mea tino kino. Hei whakamahi māku a tōna wā. Ka pai, tērā te hirenga kōrero e hoa i te whiti whakamutunga ko te urutau he whao. Hea koe i kore ai e ki he whao te urutau? I te whaipea i te tuhinga Pākehā, i te rerenga kōrero Pākehā, to adapt is a tool, ne? Ka pai. Nā pai noi hoa. Nā te mea kai te pai ngā mea rua. Ai. Hei te pātai noi hoa hau. Nā, ka pai. Engari ko te rerenga kōrero, arā no, ka rewi tino mārama ki tēnei rerenga kōrero, to adapt it as a tool, to create non-colonizing relationships is to rekindle faith in the ought to be in this land. Ka rewi te tino mārama ki taua ought to be, ne? Ki au, ko ia te takituhi au, hei tika. Ko ia tāku i māramai, mo taua rerenga kōrero. Me he mea he tika? E aua. Wo, ko koe te kai whakamaore e wā. Ko ia. Ka pai? Pai. Me koke? Me koke. Ok. Anaha. Ko te kai pānui te taha Pākehā i nāne neha. Ok. Kia manoa nui mai e hoa mā. Because whakapapa traverses time between the past, present and future, the building of new relationships and the telling of new stories begins with the identification and untelling of colonization's past and present lies. Atau. Nā te mea e whai wāhi ana te whakapapa ki ngā wā o mua, ki enei rangi moroki nei, ki te anamata hoki, tīmata i te whai hononga hou me te whakahuanga o ngā kōrero hou, ki te tautohunga me te whakakorenga o ngā rūkahu a te kaitāmi o mua, a mohoa noa nei hoki. Stories for and about transformation rely on honesty about the misremembered stories and the foresight to see where different stories might lead. E whirinaki ana ngā kōrero mo tēnei mea mo te huringa ki te pono o ngā kōrero kua whakangongohia, kua ware rānei me te anga whakamuatanga o i te hia tu kōrero. That is the ethic of restoration. It offers the chance or challenge to clutch truth and justice for future flowerings. Ko ia tērā ko te matatika o te whakahaumanutanga. Mā reira pea, i hinatore ai te māramatanga, e tau ai rānei te mānuka kia puāwai ai te pono me te tika a te wā tītoki. It is concerned with the balance of relationships rather than a will to limit what they might be. Ko te kauhanga nui o te hononga kē, te raru. Kaua noi hoko te korotu, kia kaua e eke ki te taumata teitei e tae ana e ia. And in giving back to Māori the right of self-determination, it offers everyone a place to stand, giving substance to the insight of the poet, Alan Kurnell, that such a place could be found. Ka mutu mā te whakahoki i te mana o te motuhaketanga ki te Māori e whai tūranga ai ia, e whai tūranga waiwai ai te katoa, e whai hua nei te wāhanga o tetehi o wā Alan Kurnell, ruri e kōrero ana mo taua wāhi rā e kite ai. Not I, some child born in a marvellous year, will learn the trick of standing upright here. Kāore au o tirā tetehi tamaiti whānau mai ai tetehi wā whakahirahira e mōhio pū ki te tūtakotako i konei. Such standing comes with the reassurance of te tiriti. Many people find comfort in that, and it is never too late to journey towards a tikanga-based future. Witi Ihumaera too encourages us to start right away in the now time. It's our watch now,
the time to make dreams come true. Today is a good day to begin. Oh. Me whakamāori? E pai, tino, pai. Mā te whakatītinatanga o te tiriti e tau ai te tangata, e tū takotako hoki ai ia, ka mutu, e tāia tonuhia nei e ia tērā huarahi te takahi, e whai wāhi ai ngā tikanga i te anamata. E kahākia ki nei te hunga, taino atu kia witi ihi maira, kia tīmata hia tā tātou takahi te huarahi nei. Kei a tātou kē te tikanga i nāe nei, mā tātou anō tātou e kuhu, e ai ngā wawata, e tika ana kia tīmata i nāe nei. Ka pai. Tāhua. Hei timana, he pātai tino tere, he aha te tū tako. Tū teitei, tū kaha, tū pakari, tū pane, tū kaha. Mē, ia tātou e pānui ana i enei kōrero kei te haruru. Aroto. Ana, iau e pānui ana i taku wāhanga, ka rongo e te riri. Ai. Wera katoa ana, taku poho. Ana, ia koe pānui ana, ka rongo i te pauri, ka hia tangi au, ka hoki aku mahara ki o tātou tupuna. Hoi anō, koe nei noi ho ngā kare aroto e rongo nei i tēnei wā tonu nei, me ngā whakaro e rere ana i te hinengaro. Engari, kia tae ki te mutunga, what a way to finish. Wow. Neha. Ka katoa i pēnei. Ana, hea, Ka tāhua. mene tātou ki a tātou. He uaua, he tino uaua ki te whakapai, ki te whakapuhangaiti rānei i tēnei. Anō nei he moana, he koroto moana, ko tā hawa tia. Ko tā te toko iti, e ngana nei ki te whakatika i enei raru, ko tā rātau, kei te ngana noiho rātau ki te whakapai anō i te koroto moana, engari he uaua nā te mea kei te tā hawa tia tonutia, e te nuinga, no rere he pīki mahi kai mua tonu i te aroaro. Ai. Ok, kia titiro atu ki te whakamaori, neha? Ai rā. Nui nei ngā kupu hau ki au, engari hea tāhua e hoa. Whiti tuatahi? Whiti tuatahi. Ki enei rangi moroki nei. Moroki nei. I nei rānei, i nāia nei. Hea te rerekētanga i wainganui i tēnā me te āmoho ane? Karekau. Erua. Āmoho ane, moroki nei, erua. Ai. Ka pai. Mena rānei kaore tētahi e whakarongo mai ana i te mohio ki te kupu hīnātore. Hea te hīnātore? He pakurama. He pakurama e kite ai te māramatanga. Engari, koira noiho pēr te tīmatanga o te mārama ki te tehi momo horopaki, te tehi momo kaupapa he raiti iti noi honi. Pai ki au tāhua taua kupu. Ana, ko te pikitia kei taku hinengaro i tēnei wā, ko te ana traina, ana mena kai roto pūkua i te ana e pōuri katoa ana. Engari, ko te whitinga i te pito rāno, te ana rā, ko te hīnātore. Nā ka tai koe ki tērā pito, e hoa kua mārama katoa. Koia, ka pai. Me tō whakamahi i te kupu whakangongo. Whakangongo hia, whakamārama mai tēnā. Whakangongo, te arokore ki te tehi mea. Arokore. To disregard, to neglect, to ignore. Whakangongo. Ko ia tō kupu mo te misremembered? Well, mena kua misremembered te tehi kōrero, kua, Pai tēnā kupu kāre au te mono, ka tae koe te pena ki te kupu remembered? Misremembered? Koira te tehi pukengo te e hara tēnei te whakapeha. Engari, i tehi wā kia kaua tātou e Māori a kupu me āta siro tātou ki te horopaki i mōhio ai ahau, ko te tehi wāhango te misremembered, ko te neglected, ko te kore i aro. Beauty. Ki ngā kororo. Ka pai, i ki tau ki konei. I te awangawanga mo taku kupu te whakarauoratanga, mo te restoration, hea tāu i whakamahi ai. Ko te whakahaumanu. Whakahaumanu. Ai. No reira, whakarauora, whakahaumanu, erua. Ai. No reira, ko te taha Pākehā, that is the ethic of restoration, ko tāu, ko ia tērā, ko te matatika o te whakahaumanutanga. Beautiful, pal. Beautiful. Hea tēnei mea te koro tū. He hia, he pirangi, he manako. Pai, kupu hou, tērā ki au. Ana, ki te hoki au i tētahi kiwaha, mā tātou anō tātou e kuhu. He kiwaha tēnei? Ai. Ana, hea te tikanga o tērā? Ki te hoki anō au, ki te tīmatanga o tēnei momo ako, ko te māua noko e kuhu ei. You're on your own there. It's all up to you now. Mā tātou anō tātou e kuhu, kei a tātou ki te tikanga o te anga whakamua.
He kororo anō tāu? Kau, hei pai tērā. Ko te kitenga tuatahi tanga aku o tēnei kōrero i te tono nā te panikiritanga kia kuhu atu ki te panikiritanga ki te kōrero mō ngā nama. Ana ka taka mai ko te rerenga nei māu anō ko e kuhu. Ka whakaaro au, hea te tikanga o tēnei kōrero. Nā ka taka te kapa, māku ngā nama e utu. Koia. Ka pai kōrero, hoi anō. Ka pai, e whakapono ana ko tutuki. Engari, hei whakakapi i tēnei wāhanga, tēnā koa anaha, ka tae koe te pānui anō i tētahi o wāhanga, mai konei, e kaha aki nei te hunga. Te rerenga whakamutunga, ne? Te kōwai whakamutunga. Māu tātou e whakakapi ki tēnā wāhanga. E kaha aki nei te hunga, tae noa atu kia witihi maira, kia tīmata hia tā tātou takahi te huarahi nei. Kei a tātou kē te tikanga i nāia nei, mā tātou anō tātou e kuhu, e ai ngā wawata. E tika ana kia tīmata i nāia nei. Kia ora. Tika ana kia tīmata i nāne. A tāhue e hoa. Hoi anō e te whānau, ko tae te wā kia tīmata tēnei wāhanga hou, e ki ana ko Urban Dictionary. Ai, koe nei te wāhanga e tīpakohia ētahi o ngā rerenga kōrero, ngā kupu hou o te wā, ne? Ko ta mātau i te mura o te ahi, he whakamaori iwe nei kupu. He wero hou i tēnei rā. Ko ngā whakamaori, me whakamaori hoki i te tauira. E whakamahi ana i ngā kupu kua tīpakohia e mātou. Hea tātou e whai nei tēnei huarahi i tēnei hōtaka nei? Kia ua atu te ngā mahi. Ka mutu i etehi atu o ngā hōtaka hako te kupu i putarā i a tātou, ngā kupu i putarā i a tātou. Kāre noi hoi i tau tika Ki te horopaki mea. O ngā rerenga kōrero, heo no, pai tēnei mahi e hoa. No reira kua ua atu te wāhanga nei. Ka pai. Hoi anō, ki te kupu o te rangi nei e hoa ma. Foot fetish. An attraction to feet. A desire to see, touch and feel toes. Timothy always notices the colour of the lady's toenails. I bet you he has a foot fetish. Fetish. Okay, hei tīmatanga. Kei a kōrua he foot fetish? Okay, he hanga fetishes. Kei hinga fetishes. He hanga fetishes. Kei a kōrua? Kai. Pai tēnā. Kai fetish. We. Korekau ana. Ai, mate ana taku kimi tētahi kupu mo te fetish. Pirangi te kimai ni. Okay. Foot fetish. Foot fetish e hoa ma. Māwai ngā mahi e wāhi. Okay. Nā nei. Ko te kai waiwai. Kai waiwai? Kai waiwai. Oh, okay. Koe ratana kai i te au i te pō. Ka whai i ngā waiwai. Aha koa te āhua. Aha koa te mā. Te aha atu rānei. Ka reka katoa ki te kai waiwai. Ka pai, te turuki tō taiwa hoa. Tino, raru nei tōna hanga. E āta whakaaro ana e hoa. Kei a koe. Kei au tētahi. Pehea te... E āhua o rite ana ki tāu. He momo... Mate kanehe waiwai. He Ki te waiwai? Tino kaha te mate kanehe. He kanehe waiwai noho rānei pēr. Kanehe waiwai. Yeah, kanehe. Hewa no. Karau mo te whakapākeha i tērā kupu. Ngā matiwai reka. Warawai? Warawaiwai. Hea te warawaiwai. Waraka i te reka o te kai. Ka wara te wā. Warawai. Warawai. Engari. Why would you choose that? Engari, kei te waiwai te wahaka, i te waiwai rānei ngā... Te tohu te koe ki te hae hoa. Ana, ngā waiwai. Warawai. Ko te wara. Okay. Tēnā whakamarama mai te... Te kai i roto rā. Ai. Ko te kai. Ko te hia kai. Engari... Te taku mōio. Kārea Timothy te pirangi ki te kai ngā waiwai o ngā wāhine nei. Ka, engari koe e te protection, i te āwi te pō he kai waiwai noho te hia. E rite tonu tā Timothy, te tiro whakararo iho ki ngā... Ki ngā matiwai. Ki ngā toenails, ki ngā... Ki ngā toenails. Okay, ki ngā matiwai. I bet you he has a foot fetish. Okay. Alright, foot fetish. Nō reira, whakamaimuatanga he obsession. Ka pai. Whakamaimuatanga wai. Koe rā pia tāku. Ka pai.
I bet you he has a foot fetish. Muna nei e warawai ana ia. Muna mei, wahea? Muna nei, Muna nei. low key. Oh, E low key. Oh, Ia okay. tātou e ata. No mua ke tērā. No mua ke tēnā. yeah, te Ngeri lauki. extra piro. Te āhua nei kua warea ia e te whakamai moatanga Wai. Far out. Yeah, Ai, so that's a tērā. mouthful, eh? That's a he mouthful, that yeah, one. he mouthful Engari tērā. marama na tērā whakamāori. Kia ora. He pai tērā. Kurea, mā te aha, mā Pai te aha. ake i te kai waiwai. No, pai te kai waiwai. You know, pai te whakaturanga nei. We have gone from decolonisation to foot fetish, whānau. Ooh, to range. We got range here. Hoi anō, e tika ana kia mihi kia kōrua I runga I ngā kaupapa kōrero te rangi nei. Aha kua te hōhonu, aha kua te āhua reka I tutuki ngā āhuatanga katoa, neha? Nō reira, tēnā nō rā Kia kōrua. ora. E tika ana kia tuku mihi atu kia koutou anō hoki e hoama koutou I whai whakaro mai kia mātou. Hoi anō. E tika ana kia tuku mihi kia RNZ National, Te Māngai Pāhō anō hoki e hoa mā. Me he mea he whakamaori te kai. Kia hoki atu ki ngā kōrero a Moana Jackson me timata inaia nei. Neha, kia koutou I te kāinga, hoki mai anō, hei konara.